if the pair of straight lines xy minus x minus y plus 1 equal to 0 and the line ax plus 2y minus 3 equal to 0 are concurrent, then A equal to తెలుగులో ఓ రేఖాగమం ఇచ్చారు xy మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ 1 ఈక్వల్ 0 అనే రేఖాగమం ఇచ్చారు. మరో రేఖ కూడా ఇచ్చారు ax ప్లస్ 2y మైనస్ 3 ఈక్వల్ 0 రేఖ కూడా ఇచ్చారు. ఈ మూడు రేఖలు కంకరెంట్ అనుషక్తాలు అయితే ఒకే బిందువు గుండా పోతే ఏ విలువ ఎంత? -1 3 1 0. These are the four options given in the EAPCET paper of 2002. 2002 EAPCET పరీక్షలో దీన్ని ఒక ప్రశ్న కింద ఇవ్వడం జరిగింది. It's easy to factorize this. In the last episodes also I made a point about, of course, dealing with second degree equations. The best thing is to go for the factorization. అంటే రెండు లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్ కింద రాయడం చాలా మనకి అడ్వాంటేజెస్గా ఉంటుంది. సో దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే x minus 1 into y minus 1 equal to 0. So the two lines represented by the second degree equation are x equal to 1 and y equal to 1. సో ఈ రేఖాగమం సూచించే రెండు రేఖలు ఇవి. వీటి ఖండన మీద అంతా 1 1. ఈ మూడు రేఖలు కంకరెంట్ అవ్వాలంటే ఈ 1 1 పాయింట్ దీని మీద కూడా ఉండాలి. When 1 1 satisfies this equation, this is a plus 2 minus 3 equal to 0, that gives you a equal to 1. Simple question. Mood option correct adi. So the next question is the equation of the pair of lines through 1 minus 1 and perpendicular to the pair of lines x square minus xy minus 2y square equal to 0 is అంటే 1 minus 1 పాయింట్ గుండా పోతూ x square minus xy minus 2y square equal to 0 సమీకరణం సూచించే రేఖాగమానికి రెండు రేఖలకి లంబంగా ఉండేటటువంటి రేఖాగమ సమీకరణం ఏమిటి? తెలుగులోది. The four options are there, of course. There is no point in writing all the four options because unless you find the equation, you will not be able to identify the correct option. But the pair of lines perpendicular to the pair ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 and passing through the point x naught y naught, that is given by b into x minus x naught whole square minus 2h into x minus x naught into y minus y naught plus a into y minus y naught whole square equal to 0. ఇలా డైరెక్ట్గా ఫార్ములా తీసుకుని చేయొచ్చు. అంటే ఈ పేరుకి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటూ ఎక్స్ నాట్ వై నాట్ పాయింట్ గుండా పోయేటటువంటి పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ తాలూకు ఈక్వేషన్ రావాలంటే XYల బదులు x మైనస్ x నాట్ y మైనస్ y నాట్ రిప్లేస్ చేయడం ఒకటి, x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ తాలూకు కోఎఫిషియెంట్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేయడం ఒకటి, పరస్పరం మార్పిడి చేయడం ఒకటి, XY టర్మ్ తాలూకు సైన్ మార్చడం ఒకటి. ఈ మూడు పనులు చేస్తే మనం వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి కావాల్సిన ఈక్వేషన్ అవుతుంది. అంటే దట్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ ది పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ passing through the given point x naught y naught and also perpendicular to the given pair h equal to 0. So using that method, this is minus 2 times, because coefficient of y square is minus 2, I take it as the coefficient of x square. In the place of x I have to replace x minus 1 whole square, because x minus x naught, x minus 1 whole square, plus, because I have to change the sign of the xy term, x minus 1 into y plus 1 plus, because the coefficient of x square is 1, so we are taking the coefficient of x square is 1 in this transformed equation. So y minus y naught whole square, y plus 1 whole square equal to 0. ఇది అవుతుంది. or minus 2x square plus xy plus y square, the square terms అవి. నెక్స్ట్ plus 4x plus x plus 5x plus 4x ఇక్కడ plus x ఇక్కడ మైనస్ y ఇక్కడ ప్లస్ 2y ఇక్కడను ప్లస్ 2y మైనస్ y అంటే ప్లస్ y.
ఇంకా కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఈ -1 +1 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ -2 × +1 -2 = 0 ఆర్ 2x² - xy - y² - 5x - y +2 = 0. ఇది మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్. ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది. 2x² - xy - y² - 5x - y +2 = 0 అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్. దాన్నే మనం ఎంచుకుంటాం. రెండో మెథడ్ ఏంటంటే, సపోజ్ చాలామందికి ఫార్ములా జ్ఞాపకం ఉండదు. సో unless you are very sure about the formula, you cannot take any chances. So the best way to deal with the question, in case you are not mindful about the formula, you don't memorize the formula, you don't remember the formula, is to go from the scratch. అంటే బిగినింగ్ నుంచి రావడం అంటే అది కూడా పెద్ద కష్టం కాదు. లెట్స్ సీ ది అదర్ మెథడ్. ముందర దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ x² - 2xy x - 2y into x + y = 0. I hope the factorization is simple. హై స్కూల్ ఫ్యాక్టరైజేషనే. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. x² - 2y² రెండు చెక్ చేయక్కర్లే. xy టర్మ్ -2xy + xy - xy ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మనకి మంచిది. ఇప్పుడు రెండు లైన్స్ ఇవి, వీటికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండే లైన్స్ x + y = 0 పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఏమవుతుంది? x - y = k. A constant term k is obtained by observing that this line has to pass through 1 - 1. 1 - 1 means 2. When you replace x by 1, y by -1, the right hand side will be 2. That is the line passing through 1 - 1 and perpendicular to the line x + y = 0. About this is 2x + y = k. Because the line perpendicular to x - 2y = 0 is at the form 2x + y = k. And that k can be determined by observing that this line also passes through 1 - 1. That is 1. Therefore, what is the combined equation? 2x + y - 1 into x - y - 2 = 0. The answer మనకి ఎక్స్పాండెడ్ ఫార్ములా ఇస్తారు కాబట్టి ఆప్షన్స్ దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి 2x² - 2xy + xy - xy - y² -4x - x - 5x -2y + y - y +2 = 0. ఇందాక కూడా అదే వచ్చిందని మనకి చూడొచ్చు. 2x² - xy - y² -5x - y +2 = 0. Exactly, that's what we got. So regardless whether you apply the formula or not, the time that one has to consume to arrive at the answer must be almost the same. It cannot be different. So I personally prefer to work out problems without using the formula. The equation of the pair of straight lines through the point 1, 1 and perpendicular to the pair of lines 3x² - 8xy + 5y² = 0 is now similar to the previous one. This is given in the 2016 Telangana EAPCET. మన EAPCET, మన రాష్ట్రం తాలూకు EAPCET పరీక్షలో ఈ సంవత్సరంలో అడిగారు 2016లో. క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇది ఒకటే, ఊరికే ప్రాక్టీస్ కోసం చెప్తున్నాను మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్. సో యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, people who are confident enough to work out this by using the factorization technique, that's mostly advisable. సో ఇక్కడ 3, 5, 8 -8 ఉంది కాబట్టి -3xy రాస్తే x - y into 3x - 5y = 0. చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు. దీని పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్న ఈక్వేషన్ x + y పాసింగ్ త్రూ 1, 1 కాబట్టి =2 అంటే -2 = 0. దీని పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటూ 1, 1 గుండా పోయే లైను 5x + 3y and this passes through 1, 1 కాబట్టి 5 + 3 8 -8 = 0. So what is the combined equation? It is the product of these two factors equal to 0. X + y - 2 into 5x + 3y - 8 = 0, which is 5x² plus 3x 5xy plus 3xy 8xy plus 3y square. So minus 10x minus 8x minus 18x minus 6y minus 8y minus 14y
-8 into -2 plus 16 equal to 0. So that is the answer. 5x square plus 8xy plus 3y square minus 18x minus 14y plus 16. One of the options, second option కింద ఇచ్చారు ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్లో. నేను ఫార్ములా వాడలేదు ఇక్కడ. అయితే it is up to you because I personally feel that the terms easiness and difficultness are relative terms. They are not absolute terms. అది ఎవరికి ఏది కన్వీనియంట్ అయితే ఆ మెథడ్ ఫాలో అవ్వచ్చు. అంటే డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్లో రాసేయచ్చు. 5 times x minus 1 whole square plus 8 times x minus 1 into y minus 1 plus 3 times y minus 1 whole square equal to 0. దట్ ఈస్ ది ఈక్వేషన్. రాసేసి దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇదే వస్తుంది మళ్ళీ. p square minus q square into x square plus q square minus r square into xy plus r square minus p square into y square equal to 0 and L minus m into x square plus m minus n into xy plus n minus l into y square equal to 0 is. ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. x plus y equal to 0, x minus y equal to 0, x plus y equal to pqr and x minus y equal to pqr. These are the four options given in the question paper of 1998, EAPCET question paper of 1998. అంటే ఇక్కడ రెండు రేఖాయుగ్మాలు ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఈ రెండు రేఖాయుగ్మాలకి ఉమ్మడిగా ఒక రేఖ ఉందట. ఆ రేఖ సమీకరణం ఏటి తెలుగులో. You are asked to find the line which is common for both the pairs of lines given. అయితే ఇలాంటివి మనకి ఇన్స్పెక్షన్ నుంచి వచ్చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x1 y1 పెట్టుకుంటే రెండు ఈక్వేషన్స్ ట్రూ అయ్యాయి చూడండి. ఆర్ x equal to y పెట్టుకుంటే x equal to y పెట్టుకుందాం అనుకోండి. ఇన్ ఐదర్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ put x equal to y. అప్పుడు ఏమన్నా p square minus q square plus q square minus r square plus r square minus p square into x square equal to 0. That is evidently 0 because the sum of p square minus q square and q square minus r square minus p square is 0. So evidently x equal to y satisfies the first equation. The same reason x equal to y also satisfies the second equation. And the equation x equal to y represents a line passing to the origin. Therefore, what is the line common for both pairs? X equal to y or x minus y equal to 0, which is option 2. You are given two pairs of lines. One is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. And the other is a1x square plus 2h1xy plus b1y square equal to 0. Constants మారే అంతే. మొదటి దాంట్లో ఏ బి హెచ్లు ఉన్నాయి. రెండవ సమీకరణంలో a1 b1 h1. సో టూ పేర్స్ ఆఫ్ లైన్స్ అన్నమాట ఇవి. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ దీస్ టూ పేర్స్ ఆఫ్ లైన్స్ హ్యావ్ వన్ లైన్ ఇన్ కామన్? టు హ్యావ్ వన్ లైన్ ఇన్ కామన్. సో ఇక్కడ రెండు రేఖాయుగ్మాలు ఇచ్చారు. రెండు రేఖాయుగ్మాలకి ఒక ఉమ్మడి రేఖ ఉండడానికి నియమం ఏమిటి? What is the condition to be satisfied for both these pairs of straight lines to have one line in common? Suppose y equal to mx is the common line. Because both lines pass through the origin, the common line also must pass through the origin, so it must be the form y equal to mx. Let us replace y by mx in both the equations. First, pm square plus 2hm plus a equal to 0. X square cancel చేశారు because that is true for all x. You can take x equal to 1 and therefore or when you put x equal to 1 comma m is a point satisfying the first equation that gives you this condition. The same reason if you put 1 comma m in the second equation you get b1m square plus 2h1m plus a1 equal to 0. So the required condition is nothing but the element of m from these two equations. అంటే ఈ రెండు సమీకరణాల నుంచి ఎమ్ని తొలగించడం ద్వారా అపనయనం చేయడం ద్వారా మనకి కావాల్సినటువంటి కండిషన్ వస్తుంది. దానికి రూల్ ఆఫ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అని చెప్పి మనకి హై స్కూల్లో మనకి తెలుసు. మనం ఇక్కడ కూడా చాలా సందర్భాల్లో వాడుతుంటాం. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ చాప్టర్లో కామన్ రూట్ అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ఈ రకంగా రూల్ ఆఫ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వాడడం మనకి అలవాటు ఉంది. అది వాడతాం ఇక్కడ. m స్క్వేర్ బై m బై 1 by
వెల్ మీకు తెలుసు ఏం చేయాలో. m² కింద ఈ రెండు తీసుకుని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వేస్తాం. 2 ఇంటూ a1h minus ah1, that is the denominator of the first fraction. Second అది ab1 minus a1b, లాస్ట్ అది 2 times bh1 minus b1h. ఇది I think if you are familiar with the rule of cross multiplication, one can easily put this without any effort. ఏమీ శ్రమ లేకుండా రాయొచ్చు అది. ఇప్పుడు m ఎలిమినేట్ చేయాలంటే m² ఇంటూ 1 అది m² అది, దీని స్క్వేర్ కూడా m². అని చేత ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ అండ్ ది లాస్ట్ డినామినేటర్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ది మిడిల్ వన్, దట్ ఈస్ ab1 minus a1b whole square. So 4 times ab1 minus a1b whole square is equal to 4 times a1h minus ah1 into bh1 minus b1h equal to 0. ఇలాగ ఆప్ చేయొచ్చు. లేదంటే ఇది కూడా ఐటమ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ab1 minus a1b whole square plus 4 times కొద్ది సిమెట్రికల్గా రాయొచ్చు ah1 minus a1h, అంటే ఇక్కడ మైనస్ చేసింది దీన్ని, దాన్ని అలాగే అది తీసుకొస్తాను bh1 minus b1h equal to 0. కొద్ది సిమెట్రికల్గా ఉంటుంది కండిషన్. దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ ఫర్ ది 2 given pairs of lines to have one line in common. ఆ కామన్ లైన్ y కూడా mx అనుకుని m ఎలిమినేట్ చేయడం ద్వారా మనకి కావాల్సిన కండిషన్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ది ఫైనల్ ఆన్సర్, దట్ వన్ ఆఫ్ ద లైన్స్ గివెన్ బై ax² plus 2bxy plus by² equal to 0 be perpendicular to one of the lines given by a1x², same equation with a and b are replaced by a1 and b1. Well, this is the question. ఈ మొదటి రేఖాయుగ్మం తాలూకు రెండు రేఖల్లో ఒకటి రెండవ రేఖాయుగ్మం సూచించే రెండు రేఖల్లో ఒకదానికి లంబంగా ఉండడానికి కండిషన్ ఏమిటి తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి? సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ ది లైన్స్ గివెన్ బై ది ఫస్ట్ పెయిర్ టు బి పర్పెండిక్యులర్ టు ది వన్ ఆఫ్ ద లైన్స్ గివెన్ బై ది సెకండ్ పెయిర్? Suppose y equal to mx is the line of the first pair which is perpendicular to one of the lines of the second pair. First pair that is perpendicular to a member of the second pair. Member of means a line. ఇలా తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు y equal to mx దీన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది కదా. అంటే m² bm² ప్లస్ 2bm ప్లస్ a equal to 0. ఇందాక అట్లాగే y equal to mx లైన్ దీనికి చెందుతుంది కాబట్టి x1 పెట్టుకుంటే ym కాబట్టి 1m is the point that satisfies the first equation కాబట్టి x1 ym పెట్టుకుంటే ఇది వచ్చేసింది. అది దీని పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఏమవుతుంది? పాసింగ్ టు ది ఆరిజిన్ x plus my equal to 0 కదా. y equal to mxకి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నటువంటి లైన్ ఈక్వేషను లైన్ x plus my equal to 0 బికాస్ బోత్ లైన్స్ పాస్ టు ది ఆరిజిన్. సో ఇక్కడ y1 పెట్టుకుంటే x ఎంత అయింది? -m అయింది. సో 1 - m ఈజ్ ద పాయింట్ ఆన్ ది సెకండ్ పెయిర్. సారీ y1 పెట్టుకుంటే x - m. So minus m comma 1 is a point on the second line x plus my equal to 0 which must satisfy this second equation, which means a1m² minus 2b1m plus b1 equal to 0. సో ఇందాకట్లాగే మనకి ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఎంలో రెండు సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. రూల్ ఆఫ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వాడతాం యాజ్ యూజువల్గా. దాని నుంచి m ఎలిమినేట్ చేస్తాము, మనకు కావాల్సిన కండిషన్ వస్తుంది. m² బై m బై 1 బై ఇక్కడ చూద్దాం 2 into bb1 minus a plus ab1
జాగ్రత్తగా వేయాలి. 2 into BB1 minus of this, which is plus AB1. Next, AA1 minus BB1, that is the second denominator. And the last one, minus 2 into BB1, minus 2 be common this day, A1 plus B1. A plus, minus 2B common this one, B1 plus A1. Okay. Now, eliminant of m from these equations. Once again, product of the first denominator and last denominator must be equal to the square of the second denominator. So, therefore, this is a1 minus bb1 whole square is equal to minus 4 times. ikkademo b1 common teechu. So, bb1 into a plus b into a1 plus b1. So, that is the condition, or you can transfer the term on the right hand side to the left hand side and write the condition as in the case of the previous example in the form a1 minus bb1 whole square plus 4 times bb1 into a plus b into a1 plus b1 equal to 0. Well, this is the final form, the condition required, which is necessary for the two pairs of lines to have one line of the first pair that it is perpendicular to the member of the second pair. So, that is of course a little harder, but this is given in the 89 EAPCET paper. Somebody may be trying to keep the fingers crossed as far as doubting about the inclusion of such questions in EAPCET paper. Certainly, there is a chance to, it depends on the mindset of the paper setter. So, once in the 89 paper, this question was given. Next, 99 paper of EAPCET. The product of the perpendiculars. Perpendicular means perpendicular distances. Product of the perpendiculars from minus 1 to the pair of lines 2x square minus 5xy plus 2y square equal to 0 is 1, 4, 2, 3, 3, 8, 4, 5 by 2. సో సాధారణంగా పుస్తకాల్లో ఎంసెట్ మెటీరియల్ బజార్లో దొరికే మెటీరియల్స్లో ఇలాంటి లెక్కలన్నింటికి కూడా ఒక్కొక్క ఫార్ములా ఇస్తుంటారు. ఎందుకంటే యూ ఫైండ్ ది సిమిలర్ క్వశ్చన్ ఇన్ ది ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ దట్ ది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్ x0, y0 ఫ్రమ్ ది పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. అది దాని ఫార్ములా కింద తీసుకుని అది అప్లై చేయమని ఉంటారు. మంచిది కాదు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్స్ యూ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ అదర్ ఫార్ములాస్ ఎక్సెప్ట్ ది స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్. సో హియర్ ది బెస్ట్ థింగ్ ఐ ఆల్వేస్ try to impress on the students is to adopt to the factorization technique. Factorize this 2x minus y into x minus 2y equal to 0. A simple factorization. And therefore, what are the two lines represented by the homogeneous equation? That is 2x minus y equal to 0 is one line and x minus 2y equal to 0 is the other line. And write the perpendicular distances of these two lines from the point minus 1, 2 and multiply them. That gives you the answer. The distance of minus 1, 2 from the first line, that is minus 2 minus 2, that means 4 by root 5. You follow? This is the perpendicular distance of the point minus 1 comma 2 from the first line 2x minus y equal to 0. And when you go to the second line, x minus 2y equal to 0, the distance of minus 1, 2 from the second line is minus 1 plus 4, minus 1 minus 4, that is minus 5, mod minus 5, 5 by root 5. So, which is equal to 4. There is no need to memorize any formula. In most of the situations, I think you can do problems like that by adopting to the factorization technique. In the 2003 EAPCET paper, question given in the 2003 EAPCET paper, if the pair of straight lines given by the standard equation ax square, capital letters of course, 2hxy plus capital B y square equal to 0. If the pair of straight lines given by this homogeneous equation of second degree x and y, capital A times x square plus 2 twice capital hxy plus capital B times y square equal to 0. In brackets, h square greater than AB is also given in the paper. What does it mean? అంటే అర్థం ఏమిటది?
See, condition for this equation to represent a pair of lines is h square greater than or equal to AB. The fact that h square greater than AB simply implies that these two lines are not coincident. They are intersecting lines. అంటే రెండు సమాంతర రేఖలు కాదు, ఆ రెండు రేఖలు ఖండించుకుంటాయనే విషయం స్పష్టం అన్నమాట ఆ బ్రాకెట్లో ఇచ్చిన కండిషన్ ఇచ్చి. Form an equilateral triangle. So because these are intersecting lines, there is a chance for these two lines to form a triangle with another line, provided that line also intersects both these lines, because the triangle is formed by any three pairwise intersecting lines. Form an equilateral triangle with the line ax plus by plus c equal to 0. Third line is. So two lines are represented by this equation. Third line is given to be ax plus by plus c equal to 0. ఈ మూడు రేఖల చేత ఒక త్రిభుజం ఏర్పడుతుందట. ఆ త్రిభుజం సమబాహు త్రిభుజం కూడా ఇచ్చారు. మూడు భుజాలు సమానమైన త్రిభుజం అని. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే సమబాహు త్రిభుజం అని. ఆ రకంగా కనుక ఈ సందర్భం ఉంటే వాట్ ఈజ్ ది ప్రోడక్ట్ a plus 3b ఇంటూ 3a plus b. దీని వెలవ ఎంతని అడిగారు. దీనికి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. h స్క్వేర్ మైనస్ h స్క్వేర్ 2h స్క్వేర్ 4h స్క్వేర్. ఇవి 4 ఆప్షన్స్ ఇవి పేపర్లో. Well, you need not use the condition completely. The fact that this triangle formed by these three lines is an equilateral triangle simply means that these two lines represented by the homogeneous equation include an angle of 60 degrees, because angle between any two sides of equilateral triangle is always 60 degrees. You know the formula for the angle between these two lines, r cosine a plus b by root of a minus b whole square plus 4h square. So that's given to be 60 degrees, because any two sides of a equilateral triangle must always include 60 degrees only. ఒక సమబాహు త్రిభుజంలో ప్రతి రెండు భుజాల మధ్య కోణం కూడా 60 డిగ్రీలే కాబట్టి రెండు భుజాలు ఈ సమీకరణం ఇస్తుంది కాబట్టి రెండు భుజాలు సూచిస్తుంది కాబట్టి ఈ సమీకరణం రెండవ తరగతి సమీకరణం సూచించే రెండు భుజాల మధ్య కోణం కూడా 60 డిగ్రీలే అవ్వాలి. కానీ మనకి ఫార్ములా ఉంది. ఒక సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేసే రెండు లైన్స్ మధ్య యాంగిల్ ఫార్ములా ఉంది. ఆర్ కొసైన్ ఏ ప్లస్ బి బై రూట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4h స్క్వేర్. అదే వాడదాం. సో 60 డిగ్రీస్ అంటే ఎంత? కాస్ 60 హాఫ్. ఇది కూడా ఏ ప్లస్ బి బై రూట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4h స్క్వేర్. ఇది వస్తుంది. కాస్ 60 హాఫ్ కాబట్టి కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి బై రూట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4h స్క్వేర్ కాబట్టి ఇక్కడ మాడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్. జతంటే 60 degrees acute angle కాబట్టి. Squaring both sides, you can eliminate the modulus sign and also the square root sign, radical sign. రెండు కూడా పోగొట్టచ్చు మనం స్క్వేర్ చేయడం ద్వారా. దిస్ మీన్స్ 4h స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 times a plus b whole square. Follow? Or this means 4h square equal to 2 into 2a plus 2b whole square, that is 4 times a plus b whole square minus a minus b whole square. Follow? 4 times a plus b whole square is same as 2a plus 2b whole square, and you transfer this term to the other side, that will be minus of a minus b whole square. Now high school factorization, x square minus y square, x plus y into x minus y. So 2a plus a, 3a, 2b minus b plus b into 2a minus a, that is a, 2b minus of minus b plus b. So that is of course exactly this is the product given in the question. 3a plus b into a plus 3b. What is the product? That is equal to 4h square, which is one of the options given in the question, the option 4. Look at the question. This is also a question appeared in the 2003 EAPCET paper. ఈ ప్రశ్న కూడా 2003 EAPCET ప్రశ్నాపత్రంలో ఇచ్చిందే. ఇక్కడ రెండు పేర్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇచ్చారు, అంటే రెండు రేఖాయుగ్మాలు ఇచ్చారు, రెండు జతల రేఖాయుగ్మాలు ఇచ్చారు. ఒక జత రేఖాయుగ్మం ఏంటంటే ఇది ఈ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. రెండో జత రేఖాయుగ్మాన్ని రెండో ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై, మొత్తం 4 స్ట్రైట్ లైన్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ 4 స్ట్రైట్ లైన్స్ చేత ఒక చతుర్భుజం ఏర్పడుతుంది. క్వాడ్రిలేటరల్ అంటే చతుర్భుజం. ఆ చతుర్భుజం తాలూకు వైశాల్యం ఎంత అని అడిగారు. తెలుగులో అది ప్రశ్న. యు ఆర్ గివెన్ 4 స్ట్రైట్ లైన్స్, యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ ది ఏరియా ఫార్మ్డ్ బై దీస్ 4 lines. But the 4 lines are not given as separate equations. One pair of
lines is represented by the first equation, homogeneous equation of second degree x and y. The second pair is also represented by another homogeneous equation. Now, what is the area formed by these, area of the quadrilateral formed by these 4 lines? ప్రశ్న మనకి స్పష్టంగా తెలియాలి ముందర. ఇప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను, 90% of the questions on pairs of lines depend on the technique of factorization. ఫ్యాక్టరైజేషన్ టెక్నిక్ వస్తేనే చాలా క్వశ్చన్లు వస్తాయి. ఇక్కడ కూడా అదే ప్రశ్న అది. ఫస్ట్ దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయడం ఈజీ, మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. L² x² - m² y² అంటే lx + my ఇంటూ lx - my కదా. ఆ lx + my కనిపిస్తుంది అక్కడ. అంచేత ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమని రాయొచ్చు, lx + my కామన్ తీస్తే lx - my n = 0. I hope I am clear. So what are the 2 lines represented by the first equation? ఒకటి lx + my = 0, రెండోది lx - my n = 0. అదేవిధంగా రెండో సమీకరణంలో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మెంబర్ని కూడా ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే lx - my కామన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మిగతాది lx + my n = 0. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర 4 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా ఇది ప్యారలోగ్రమే, ఈ క్వాడ్రిలేటరల్ అన్నాడు కానీ, బికాజ్ దీస్ 2 lines are parallel and these 2 lines are parallel. 2 pairs of parallel lines, each pair intersecting the other pair. 2 జతల సమాంతర రేఖల్లో ప్రతి జత సమాంతర రేఖల్లో ప్రతిదీ కూడా రెండో జత సమాంతర రేఖలు ప్రతిదాన్ని ఖండించగా ఏర్పడింది సమాంతర చతుర్భుజం అవుతుంది. ఆ సమాంతర చతుర్భుజం వైశాల్యం ఎంత అని అడిగారు. I think the students must be knowing this because they already finished a straight line, discussion on straight line. It is the d1 d2 by sin theta. అంటే ఇలా ఫిగర్ వేస్తాను, పోనీ కొంతమందికి అనుమానం ఉంటే. ఇది ప్యారలోగ్రామ్. ఇది d1 d2. d1 అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 1 pair ఆఫ్ ప్యారలల్ సైడ్స్, d1. d2 అంటే సెకండ్ పేర్, ఈ పేరు వీటి మధ్య, ఇది d2. ఫాలో. తీటా అంటే ఒక పెయిర్ ఆఫ్ నాన్ ప్యారలల్ సైడ్స్ మధ్య యాంగిల్, అంటే సమాంతరంగా లేని 2 భుజాల మధ్య కోణం, ఇది తీటా. అయితే ది ఫార్ములా ఏమవుతుంది, d1 d2 బై sin theta. That is the area. Delta ante area. So that the formula, I think everyone must be knowing this because we have already finished the discussion on straight line. Therefore, d1 d2 అంటే 2 జతల సమాంతర రేఖల మధ్య దూరాలు కనుక్కొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 2 సమాంతర రేఖలు కదా, వాటి మధ్య దూరం ఎంత, mod n by root of L² + m². Distance formula d2. Well, that's also the same thing, no change, because mod minus n is same as mod n by root of L² + m². So both d1 and d2 are equal to the same quantity, mod n by root of L² + m². ఇకపోతే మనం కట్టాల్సిందల్లా sin theta, అంటే 2 నాన్ ప్యారలల్ సైడ్స్. ఈ 2 నాన్ ప్యారలలే, వాటి మధ్య యాంగిల్ కట్టేద్దాం, చూద్దాం ఏమంటారు. sin theta = cos theta = a1a2 + b1b2. Well, we are going back to straight line. When you are given the equations of 2 straight lines in the xy plane, the angle between them is given by the formula cos theta = a1a2 + b1b2 by square root of a1² + b1² into square root of a2² + b2². So we presume this knowledge of this formula, L² + m² by L² + m². So that is cos theta. So sin theta ఎంత అవుతుంది, మనకు కావాల్సిన sin theta కాబట్టి sin theta ఎంత అవుతుంది, cos theta L² - m² by L² + m². పెద్దగా హడావుడి ఏం చేయకండి, ఇలాగుంది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. cos theta అంటే ఇది L² - m² అయితే ఇది L² + m². ప్రపోర్షనల్గా అవుతాయి, ఎగ్జాక్ట్గా అవ్వక్కర్లేదు, ప్రపోర్షనల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. పైథాగరస్ థీరం వాడితే L² + m² - L² - m² హోల్ స్క్వేర్ 4L² m². దాని స్క్వేర్ రూట్ ఇది, అంటే 2 mod Lm. ఇది తీటా, ఇది ఫాలో. సో వాట్ ఈస్ sin theta? Twice mod Lm by L² + m². Now the answer is immediate. So what is the delta? d1 d2. Delta is therefore d1 d2, that is n² by L² + m² divided by sin theta multiplied by its reciprocal L² + m² by twice mod Lm, which is equal to n² by
twice mod lm. కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా చేయాలి, పరీక్ష పేపర్లో ఇచ్చిన ప్రశ్న ఇది 2003 పరీక్ష పేపర్లో. సో అల్టిమేట్లీ ది ఆన్సర్ ఈజ్ ది ఏరియా ఈజ్ n square by twice mod lm, which is given to be the first option. The equation to the pair of lines through the origin perpendicular to and perpendicular to pair of lines 2x square plus 5xy plus 2y square plus 10x plus 5y equal to 0 is. ఇంతవరకు మనం హోమోజెనస్ ఈక్వేషన్ గురించే మాట్లాడాం మొదటి ఎపిసోడ్ నుంచిను. ఇప్పుడు జనరల్ ఈక్వేషన్ పెడతాం. అంటే s ఈక్వల్ 0 అంటే ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ 0. ఆ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేసే పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ గురించి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ వాటి మీద కొన్ని సమస్యలు సాధిస్తాం ఇక్కడ అదే ఒక క్వశ్చన్ అది. కానీ మనందరికీ తెలుసు ఈ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేసే పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ కరస్పాండింగ్ హోమోజెనస్ ఈక్వేషన్ అంటే 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 5xy ప్లస్ 2y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0 రిప్రజెంట్ చేసే పేర్ ఆఫ్ లైన్స్కి ప్యారలల్గా ఉంటాయి. దేర్ సమ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది టూ పేర్స్ ఆఫ్ లైన్స్ రిప్రజెంటెడ్ బై ది హోమోజెనస్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఆల్సో ది జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ డిగ్రీ x and y. s ఈక్వల్ టు 0 కనుక ఒక పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ అంటే సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ డిగ్రీ x and y కనుక ఒక పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తే h ఈక్వల్ 0 ఖచ్చితంగా పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఆ రెండు లైన్స్ s ఈక్వల్ 0 రిప్రజెంట్ చేసే రెండు లైన్స్కి సమాంతరంగా ఉంటాయి. అంచేత ఈ మొత్తం ఈ ఈక్వేషన్స్ రిప్రజెంట్ చేసే రెండు లైన్స్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయన్నా 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 5xy ప్లస్ 2y స్క్వేర్ ఈక్వల్ 0 సమీకరణం సూచించే రెండు లైన్స్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయన్నా ఒకటే. అది ఇదివరకు చేసాం మనం. ఆరిజిన్ గుండా పోతూ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 5xy ప్లస్ 2y స్క్వేర్ ఈక్వల్ 0 సమీకరణం సూచించే రెండు రేఖలకి లంబంగా ఉండే రేఖాయుగ్మ సమీకరణం ఎలా వస్తుంది? x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ గుణకాలు తారుమారు చేయాలి, xy టర్మ్ సైన్ మార్చాలి. ఇక్కడ రెండు ఉంది కాబట్టి 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 5xy మైనస్ 5xy ప్లస్ 2y స్క్వేర్ ఈక్వల్ 0. దట్స్ ది ఆన్సర్. Simple. I think it takes less than a minute, half a minute to solve the question. The next one. The angle between the pair of lines 2x square plus 5xy plus 2y square plus 3x plus 3y plus 1 equal to 0 is one of the questions appeared in the 1994 EAPCET paper. 1. Arc cosine 4 by 5. 2. Arc tan 4 by 5. 3. 0. 4 pi by 2. చూడండి, ఈ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ డిగ్రీ ఫామ్లో ఉన్నది, హోమోజెనస్ ఈక్వేషన్ కాదు. అయినప్పటికీ కూడా ఈ సమీకరణం సూచించే రెండు రేఖలు 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 5xy ప్లస్ 2y స్క్వేర్ ఈక్వల్ 0 కరస్పాండింగ్ హోమోజెనస్ ఈక్వేషన్ సూచించే రెండు రేఖలు సమాంతరంగా ఉంటాయి. అంచేత సెపరేట్ ఫార్ములా అక్కర్లేదు. s ఈక్వల్ 0 కనుక పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తే వాటి మధ్య యాంగిల్ సేమ్ ఫార్ములా అంటే ఆర్ కొసైన్ a ప్లస్ b బై రూట్ ఆఫ్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4a స్క్వేర్ చేతే ఇవ్వబడుతుంది. అంచేత యూ కెన్ అప్లై ది సేమ్ ఫార్ములా అండ్ ది యాంగిల్ ఈజ్ ఆర్ కొసైన్ a ప్లస్ b 2 ప్లస్ 2 4 బై రూట్ ఆఫ్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4h స్క్వేర్ which is equal to r cosine 4 by 5, which is the first option. Simple question. Next, 98 EAPCET paper. The angle between the pair of lines 2 into x plus 2 whole square plus 3 into x plus 2 into y minus 2 minus 2 into y minus 2 whole square equal to 0 is. ఇది 98 EAPCET paper లో ఇచ్చారు. Once again, this is in the form of a general equation of second degree x and y. So, the condition for the lines represented by this equation to be perpendicular is same as the condition for the homogeneous equation to represent a pair of perpendicular lines, which is the sum of the coefficients of x square and y square is 0. So, what is the coefficient of x square here? 2, and the coefficient of y square is minus 2 clearly. Regardless what the other terms are, once you find that the sum of the coefficients of x square and y square is 0, you can easily jump to the conclusion that the two lines are perpendicular to each other. So, the angle between the two lines is a right angle pi by 2. The product of the perpendicular distances
from the origin on the pair of lines 12x square plus 25xy plus 12y square plus 10x plus 11y plus 2 equal to 0 is 1 by 25, 2 by 25, 3 by 25, 4 by 25. మనం ఇంతకుముందే ఇలాంటి క్వశ్చన్ చేసాం, కానీ అక్కడ హోమోజెనస్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటా, అంటే సెకండ్ డిగ్రీ టర్మ్సే ఉన్నాయి దాంట్లో. ఇక్కడ కూడా అదే టెక్నిక్, నో ఫార్ములా ఇస్ రిక్వైర్డ్. సింప్లీ ఫ్యాక్టరైజ్ దిస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టరైజ్ దిస్. 12 into 12 is 144. 16 times 9 is also 144. So I can split 25xy as 16xy plus 9xy. So this is 3x plus 4y into 4x plus 3y. కొద్ది గ్యాప్ వదిలేను, ఎందుకంటే ఇంకా రాయాలి. ఈ సెకండ్ గిటం సరిపోయి చూడండి. ఫర్ 12xy 12x square plus 25xy plus 12y square. So 4 into 4 is 16 plus 9 25. సరిపోయింది కదా. ఇంకా కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ వేయాలి. ఇక్కడ కొద్దిగా ఇన్స్పెక్షన్తో వచ్చేస్తాయి. 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఏమిటి? 2 1 లేకపోతే -2 -1. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ 2 1 వేద్దాం, సరిపోతుందేమో చూద్దాం. 8x plus 3x 11x సరిపోలేదు, 1 2 వేద్దాం. దట్ ఈస్ 2 into 3x 6x plus 4x 10x సరిపోయింది. 2 into 4y 8y plus 3y 11y సరిపోయింది. సో దట్ ద ఫ్యాక్టరైజేషన్. జస్ట్ బై ఇన్స్పెక్షన్ యూ కెన్ రైట్ ది ఫ్యాక్టర్స్. నౌ వాట్ ఈస్ ది product of the perpendicular distance from the origin on these two lines? For the first line, the distance of the origin from the first line is 1 by 5. Distance of the origin from the second line, 4x plus 3y plus 2 equal to 0 is 2 by 5. And therefore the answer is 2 by 25, which is the option 2. The lines represented by 2006 EAPCET. అంటే ఇంత తేలికైన ప్రశ్నలు కూడా ఇస్తారా అని చెప్పి స్టూడెంట్స్ అనుమానం రావచ్చు, అందుకోసం చెప్తుంటా. 2006 EAPCET పరీక్షలో ఇచ్చారు దీన్ని కూడా. రిప్రజెంటెడ్ బై ది ఈక్వేషన్ x square minus y square minus x plus 3y minus 2 equal to 0 ఆర్ ఏమిటని 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఆ 2 లైన్స్ ఏమిటని అడిగారు. మళ్ళీ వన్ సెకండ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వై. ఇంకా కాన్స్టెంట్ అమౌంట్ వేయాలి మనం, అంతే కదా. -2 ఉంది ఇక్కడ. -2 + 1 వేస్తే ఏమైంది? సరిపోయింది చూద్దాం. -2x plus x is -6 plus 2y plus y సరిపోయింది. And therefore the lines are x plus y minus 2 equal to 0 and x minus y plus 1 equal to 0. That is the answer given as one of the options. X minus y plus 1 equal to 0 and x plus y minus 2 equal to 0. That is the fourth option in the question paper. 2009 EAPCET paper. The pair of straight lines x square minus 3xy plus 2y square equal to 0 and x square minus 3xy plus 2y square plus x minus 2 equal to 0 form a 1 square but not rhombus. This is impossible choice because every rhombus is a square. There are no squares which are not rhombuses. Every rhombus is a square. So first option is absurd. Rhombus, that may be the case, one of the possible answers. 3. Parallelogram. 4. Rectangle but not a square. Well, you know, every rectangle need not be a square, but every square is a rectangle. So fourth option is also meaningful option. So first option is invalid because every square is a rhombus. ఈ మూడింటిలో ఏమవుతుందని 2 pairs of lines ఇచ్చారు, parallel lines. మొట్టమొదటి పేర్ ఏమో x minus 2y into x minus y equal to 0.
అంటే x మైనస్ వై ఈక్వల్ టు 0 ఒకటి, x మైనస్ 2y ఈక్వల్ టు 0 ఒకటి. ఇది ఫస్ట్ పేర్. సెకండ్ పేర్ సేమ్ థింగ్, x మైనస్ 2y x మైనస్ వై ప్లస్ x మైనస్ 2 ఉంది ఇక్కడ. అంటే +2 -1 వేద్దాం, సరిపోయిందా? ట్రయల్ అండ్ ఎర్రే. -2 k ఫ్యాక్టర్స్, +2 -1 అవ్వచ్చు, -2 +1 అవ్వచ్చు, అదే చాయిస్. 2x అండ్ -x +x సరిపోయింది. -2y + 2y. Well, that's correct. Therefore, the two lines of the second pair are x minus y -1 equal to 0 and x minus 2y + 2 equal to 0. పైగా ఇక్కడ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చిన తర్వాత అంత పెద్ద టైం పడదు. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది రెక్టాంగిల్ కాదు, ఎందుకంటే రెక్టాంగిల్ అవ్వాలంటే టూ ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి. ఈ రెండు ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ దే ఆర్ నాట్ పర్పెండిక్యులర్. స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 1, ది స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 1/2. సో దే ఆర్ నాట్ పర్పెండిక్యులర్ క్లియర్లీ. సో ఇట్ కెనాట్ బి రెక్టాంగిల్. ఇంకా ప్యారలోగ్రామ్ అవుతుంది, బికాస్ దిస్ ఈజ్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్. ఈచ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఈచ్ పెయిర్ ఇంటర్సెక్ట్స్ ఈచ్ మెంబర్ ఆఫ్ ది అదర్ పెయిర్. సో ఇట్స్ క్లియర్లీ ప్యారలోగ్రామ్. ఇంకా బెస్ట్ పాసిబుల్ చాయిస్ రాంబస్ అవుతుందా అని. ఈ ప్యారలోగ్రామ్ రాంబస్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఏమిటి? d1 = d2. d1 అంటే ఏమిటి? ఒక జత సమాంతర రేఖల మధ్య దూరం. d2 అంటే రెండో జత సమాంతర రేఖల మధ్య దూరం. d1 and d2 respectively represent the distances between the two pairs of parallel sides. What is d1 here? ఈ రెండింటి మధ్య దూరం 1/√2. What is d2? Second pair of parallel sides మధ్య దూరం 2/√5. Clearly these two are not equal. 1/√2 cannot be equal to 2/√5. That is because 2/√5. That is because 2√2 not equal to √5. That is because 8 not equal to 5. ఇవన్నీ ఒకటే. సో 8, 5 డిఫరెంట్ కాబట్టి 2√2, √5 డిఫరెంట్. అంటే 1/√2 2/√5 డిఫరెంట్. అంటే d1 నాట్ ఈక్వల్ టు d2. అంచేత ది ఫిగర్ కెన్ బి ఓన్లీ a parallelogram, but it cannot be a rhombus. And therefore the choice is the third option. Okay.